Ja, dat klopt. Alleen hebben ze iets heel anders op bedacht. Dat weten heel veel mensen niet. In onze grondwet staat verankerd dat internationale verdragen boven onze nationale wetgeving staan. Dus we kunnen met z'n 150 in de Tweede Kamer beslissen dat we uit het VN-vluchtelingenverdrag stappen. Maar dat mag niet. En we kunnen zeggen we stappen uit de EU. Maar dat mag niet. We kunnen zeggen we houden ons niet meer aan het pact van Marrakesh. Maar dat mag niet. Dus ook al zeggen wij als bevolking, we stoppen met die bullshit, we stappen eruit, dan zegt onze eigen grondwet dat het niet mag. Nou, dan zeg je, ja, dan moet je de grondwet wijzigen. Nou, dat kan niet. Hebben we dan eigenlijk wel een democratie? Nee, Els, dat zei ik net van niet. Nee. Maar als je nou vanaf en toe naar me luistert. Ja, ik wil het ook doen. Ja, er is geen sprake van democratie. Overigens is er ook geen sprake van onafhankelijke rechtspraak. Overigens is er ook geen sprake van onafhankelijke media. Dit land is een goed functionerende dictatuur. Ja. En als jij van de verkeerde smaak bent, wat wij volgens mij allemaal zijn, ja, dan moet je het hebben van een typisch warm studiootje in Amersfoort. Want voor de rest doe je niet mee. Ja, ik kan het niet mooier maken dan het is. Geloof jij in de deep state, Els? En wat? In de deep state? Oh, begin alsjeblieft niet over de deep state. Oh. Ja, ik begin er niet over. Nee, jij gelooft er ook niet in? Ik ken het niet. Sorry. Ik ben een beetje... Natuurlijk is het een deep state. Als de Raad van State is al per definitie de deep state. Als je dit zo hoort, heeft die demonstratie van jou dan nog zin? Zeker. Oké. Maar Ik ga me niet ontmoedigen door deze twee. De enige zin die het heeft, is dat je als bevolking op een gegeven moment aantoont, joh, we hebben er geen zin meer in. En we zijn met velen en we laten zien dat we er geen zin in hebben. En de hoop is dat het steeds verder gaat en groter wordt. Maar daar heb je waarschijnlijk ook geweld nodig. Ja, ik ga deze weg niet op. Maar ik stel nog eens een vraag, hè. Els, is geweld ook gebruikt doen bij jouw demonstratie? Nee. Want wij hadden ooit een asielzoekerscentrum, die kwam in Enschede, die kwam maar. Toen kwam de man van de gemeente, die met zijn been gestoken. En toen kwam het asielzoekerscentrum. Laatst is er eentje in de fik gestoken. Elke vorm van geweld keur af. Nee, maar laatst was er eentje in de fik gestoken. En toen hebben we in de gemeente gezegd, ja, laten we het maar niet doen. Ja. En dat vind ik ook zoiets moois. Hè? Dat is ook de Nederlandse overheid. Het is wel gek voor woorden dat dat dus moet gebeuren. Maar je kan inspreekavonden hebben, je kan demonstreren, je kan allemaal onderzoeken laten doen. En dat zegt al lang besloten dat het doorgaat. Dus ze gaan zeggen, oh ja, oh vind je dat? Oh ja, oh ja, oh ja. Maar goed, maakt niet uit. Maar als je dus de tent in de fik steekt, verandert er dus wel wat. Dat is dus wat je laat zien. Als je dus zegt van nou, het gaat nu niet door, want ze hebben de fik. Ja. Ja, maar je geeft dus als overheid, geeft dus een teken in je bevolking. Ja, als jullie overgaan tot het in de fik steken van aankomende asielzoekcentra, ja, dan komt hij er niet. Nou, dat is echt een heel goed signaal. Goh, dat is echt slim. Nee, maar we worden bestuurd door de bielen. Ja. So what they want is a civil war in these various countries, which will allow them to impose their fascist tyranny to stop the war, stop the civil war. And the more extreme stories appear in the newspapers and online about Muslim migrants and what they do, some of them do, the better for the cult, because it makes the population furious and angry and frustrated about what they see as their culture being overridden and taken over. But what you are looking at, and if you do any research, you can uncover this. There are elements coming out of Israel, your Mossads and etc., that are behind this massive influx of migrants from the Middle East and elsewhere too into Europe. And you listen to these stunningly extremist rabbis who are saying that Edom must be destroyed, and Edom is the West, it is Europe, it is the United States, Canada, etc. And that Islam is their means to do it. And crucially, what they say must happen before the Messiah can come, then you start to get a kind of idea of how this fits together. I'm not Nostradamus. What I've done is work to uncover the plan, which they don't want us to know, and I've communicated that to anyone who wants to listen. Now,
if the plan is not dealt with, if there's not an intervention to stop the plan happening, then the plan becomes the future. Welcome everyone to Hot Topics, Society Critical Conversations without censorship. Before you're going to check out this video, be sure to give us shares, comment, to make sure that this gives a boost to the algorithm. Now my listeners know that normally my podcast is in Dutch and I'm talking in English. So why am I talking in English? Because I got the legend, the person everybody on my podcast has been asking for, Mr. David Icke. If you want to check out his books, you can check some of the background. He's building like a library of his own. So I'm super honored that I finally have the ability to talk to you, David. I thought that it might be like a good occasion because we're like in 2025. So it's like in the middle between the whole COVID-19 84 in 2020. And you have agenda like 2030. That's also like less than 5 years. So my first question is, looking back at COVID and what happened there, and we're now like 2025, what were they able to achieve since 2020 that they wanted? And what is something that they weren't able to achieve right now when you look at this and we're like in the middle between 2020 and 2030? All of that depends on human perception and reaction and human understanding of what the game is. Because for a very long time, I've been at this now full time since 1990. And in those early years of the 1990s and even across the millennium, it was difficult for large numbers of people to see the validity of what I said in terms of this unfolding plan to create a global dystopia. Because it wasn't, especially in the 1990s, so much in their face. It's like they were looking at it and they were experiencing it, but not in a way that where it made itself clear. Once COVID hit, you had as I said at the time, you had this global cult, which is network of global secret societies with an interlocking leadership, walking into the room and putting itself on public display for anyone who was even vaguely paying attention. And since then, it's become more and more obvious to more and more people what's happening. But it's still not being grasped by the vast majority. And the whole foundation of the plan is to keep it as much as you can from the target population so they don't see where it's going. And they have a problem with that because you can manipulate under the surface, under the radar, for a long time, putting things into place just below the surface. But there comes a point when, and we're in it now, where if you're going to transform society in the way that you've always planned to, then there comes a point where you have to break the surface where people can see it. And as we're moved... Nou ja, en nu zie je het, hè? Dat we in een bureaucratische dictatuur leven. En waar je ook komt, overal heb je immigranten, overal is het onveilig. Ja, het is gewoon gaar om op straat te lopen, weet je. Zeker in de nacht, dat moet je niet doen. Ik was toen aangevallen in Metz door een stuk of 50 man. Hij probeerde me allemaal te beroven, weet je. Maar ik had gelukkig een goede strobe bij me. Dan scheen ik in hun ogen en dan waren ze even geblindeerd en dan was ik al weg, weet je. Ja, het is niet prettig om zo over straat te lopen.